Hello everyone, my name is FocusSight, but you can call me Focus, and I'm here today to speedrun Mega Man Xtreme 2 on the Game Boy Color. I want to start off, of course, by saying thank you everyone who donated for this bid war. I'm very happy to be running this game because I think it's a lot more fun, so that's definitely one reason why I'm genuinely excited for this. We have a very small community in this run. We have maybe 4 active runners total, and unfortunately that means there's no one actually who runs the game besides myself here at this event, so I'm going to be doing solo commentary. But because it's in person, I want to have some of my friends on stage, so I'm not feeling alone here. We have Papat Dot here. Papat Dot 1 is actually the Mega Man 5 runner later this event, and I'm very excited to see that. Make sure to give towards Beat the Bird. And we have Just Lemmers here, a Sonic Series speedrunner who also does some other things and has a great sense of humor. So I'm really glad to be back in person, of course, and it's going to be a wonderful run. Before I begin, though, I want to mention some baseline things about Xtreme 2, or Rockman X2 Solar Racer as it's known in Japan. So we have some options here I want to talk about. The button config screen here. This is where you can select what select does, as well as turn on auto charge and auto fire. In this run, we want to select scramble change for select. That is the ability to switch between X and 0, and it's a unique feature that was really fully introduced here. It partially exists in Mega Man X3, and it was fully implemented in the main series in X7, but it's the first game to do that, and the mode we're doing allows us to do that from the very beginning, which is quite nice. We now also allow the auto fire and auto charge in this game because it's an automatic setting in the actual settings. So auto charge will be off and auto fire will be on for this run for the intro boss. Сейчас, в общем-то, раннер говорит о том, что есть переключение авточарджа и автофайра. То есть, благодаря этому можно будет переключаться между режимами, где не надо автофайр жать и авточардж. Очень удобно непосредственно. One boss on one pathway and then the game will end. Extreme mode is all 8 Mavericks. You have access to both X and 0 the entire time. It's a little bit harder and has the true ending of the game, so it is the full experience. This is a full Mega Man X game on the Game Boy Color. В общем-то, an incredible thing. And of course we have the boss attack incentive we hit. The boss attack is unlocked after Extreme mode, after you beat it. And it has bosses not only from Extreme 2 you can fight, but from Extreme 1. В конце рана мы сделаем боссов Xtreme 1, потому что они доступны в Xtreme 2 в режиме Boss Rush, на который Donation Incentive. Так что сначала надо пройти Xtreme 2, чтобы открыть Boss Rush в Xtreme 2, и полетели. Of course, we start with text, because what's the most anticlimactic thing to do? Fastest way to get through text, and of course Japanese is faster text, is to hold either A or start. So what's the plot of this game? This game takes place in between Mega Man X3 and Mega Man X4, which is why Iris is here. The crew have found a weird island. Возвращаемся к старому доброму графону Мегаменов. Полетели. Yeah, boy. There are some rogue employees there, Berkana and Gareth, who are using these DNA souls, the essential life force for the Reploids, the robot-human hybrids, to reenact or re-emerge older enemies in the series, as well as improve their own stats. It is up to us to stop them, and of course it's definitely not Sigma. Why would it be Sigma? That doesn't make any sense. There's a unique boss here. We're doing the X path here because it is quicker, and the X is faster on the first intro boss here. So we're going to go up here, shoot, and get through to the actual boss. This is Skullhead, or as Tempest Mask likes to call him, Mega Skeletor. This boss is fastest when you just use X's base. В общем-то, быстрее всего этого босса шотнуть обычными выстрелами. О, ему как повезло. Он, конечно, из-за того, что получил урон хитбоксом, из-за этого нарушился цикл, он еще больше должен был дэмэджа выливать с помощью вот этой платформы, которая идеально полетела. Но ничего страшного, он смог это компенсировать. It's not a Mega Man run if the intro stage doesn't go a little bit off, in my opinion. Alright, and that's the first boss done of this run. Pretty cool. We now get a pretty long cutscene here, and so I'm going to use this time to explain movement. So movement in this game is very strange compared to every other Mega Man X title. There is no dash button. It's nowhere to be seen because select is used to swap between. So we have 3 forms of dashing. First is command dashing. That's double tapping left or right. You can dash jump out of that, but it's hard to spam. Second one is down A dashing, kind of like sliding in the classic titles, except you have to hold it the entire time. Ох, как же люблю мегамены, у которых даже английского текста нет. Вот это спидранерская сила. Зачем понимать, что там буковки какие-то идут? Надо понимать, как скипать текст и бежать вперед.
We're now going to go to the parts shop. This is a unique feature to Mega Man Xtreme 2. The parts did exist in Mega Man X5 and X6, except here you use the collectibles you get, the weapon and health drops, to buy optional upgrades. These optional upgrades, you don't В общем-то, сейчас have to buy all of them to do 100%, but let's see what 100% actually entails. нам говорят о том, что есть опционные вещи, которые можем покупать. В отличие от остальных мегаменов, в этой части мы не всегда получаем улучшение через убийство. Вот специалистов лора Мегамена надо поискать в чатике, они точно есть. Потому что, к сожалению, по лору Мегамена я пояснить не могу, из-за того, что я играл только в номерные части и знаю спидраны ненумерных. Поэтому именно за лор ничего сказать не могу. В общем-то, сейчас мы прошли в секретную область и получили часть усиления. So we're going to do something called elevator skip here. This elevator is super laggy, but using the damage boosting here and the air dash, we can get up this elevator before it's even on screen and clear it much faster. There we go. Pretty nice. So what did the part we bought do? The part we bought, you can see it's in the bottom right corner. На самом-то деле это один из самых сложных ранов мегаменов, которые нас сегодня ждут. В детстве английский казался сейчас таким же сложным, как японский, потому что уровень понимания был идентичный. Так что сейчас японский я воспринимаю так же, как английский в детстве, вообще не понимаю никак. However, there's a little bit of strategy to Wire Sponge because he has a desperation attack. This will activate if he's at 10 HP or less. Сейчас у нас будет босс, которому мы должны нанести столько урона, чтобы у него осталось 11 хп приблизительно, то есть больше 10, из-за того, что когда у него остается 10 хп, у него появляется очень неприятная атака, которую мы всеми силами хотим избежать, тем самым зациклив его в уничтожении инстантном. Probably the hardest boss in the actual game, just because it's so much more intense than anything that comes after this. You have limited health and everything. Do we get fast text? For some reason we do. That is a random thing that can happen that saves 2 seconds, and we don't know why it works. Someone help us. So we're now going to Tunnel Rhino. We bought Energy Saver from the parts shop. The Energy Saver reduces weapon energy use by half. So something that normally takes, say, more than half the weapon gauge can be used twice. That will come in handy later. This is roughly based off the X3 stage, but it's a unique layout still. Ooh, okay. So we want to kill this one immediately and then jump over. I need to be a little bit more careful because I've taken a bit too much damage. Typically speaking, if you don't have to move with the screen scroll, it will be faster, but for some areas, it will allow you to go further than like set points can allow. We're just going to go up here. We're going to damage boost on the last rock. Так, идеальный мувмент пока что. Ну ладно. Бывает. Как раннер отметил, впервые получил урон тут. Как видите, по пути он собирает всем улучшения, какие есть на уровне. And we're going to switch to equip the part first, Energy Saver, and then we're going to go down to Lightning. I'm going to Air Jazz Slash immediately, and that will allow us to break that block without the RNG of the Lightning. И сейчас... This is the most essential armor capsule in the entire game. This is a move called Zero Final. It's the arm upgrade for Zero. Zero Final was an Extreme one as well, and it is a screen-clearing move that normally destroys all enemies. Вы получили Zero Final? But it will also do 10 HP to bosses and such. Which is significant because with Energy Saver equipped, we can use it twice, making 20 HP worth of damage of a total. В общем-то, благодаря новому апгрейду мы получили возможность нанести боссу суммарно 20 урона из среднего пула в 44 хп, что очень даже существенно. Поэтому это замечательно. А вот это хорошая шутка. Сейчас раннер говорит о том, что я должен был предупредить, что в этой игре очень много вспышек света, потому что это игра на Game Boy Color, и тогда люди не знали, что у людей есть глаза.
В общем-то, вы сейчас видели, как мы быстро переключились на Мегамена с Zero, потому что мы назначили эту отдельную кнопку на Select, которая нам это позволяет. И играем все так же с автошотом без авточардж. Так. И все. И теперь вы видели стратегию, которую будут использовать на всех боссов. Сносим им хп до 20 и шотаем их. Thank you, everybody, for raising $5,000 for getting the burb. Good stuff. Good stuff. Господи, какой ностальгический текст, какой хайп. Он, кстати, как я понимаю, играет с геймбоя. Именно с геймбой Color. Мне просто интересно, как все это подключено, чтобы выводить экран. Ну, да ладно. Это прям сложная схема должна быть. What we unlocked from Tunnel Rhino is really important here. This is that move. So if you press down and B when you're in the air, you're gonna do something. Кстати, вы сейчас видите отличие от предыдущего Мегамена, то, что мы всегда дэшимся. Потому что дэши в этой части самый быстрый способ перемещения. Но еще есть спешл бусты от стен. Если вам интересно, рекомендую посмотреть таз этой игры, потому что он ощущается вообще по-другому. Потому что таз вот этого Мегамена — это просто что-то космическое из-за того, что тут есть бусты от стены, которые таз использует для получения мувспида просто заоблачного. Там такие красивые моменты. But it also gives him the air dash, and in addition to that, it's a little bit longer than Zero's, and you can perform something known as the up dash. The up dash is not a joke. Таз-блока, к сожалению, нет, кстати. Я все хочу, чтобы появился какой-нибудь таз-блок Мегаменов на каком-нибудь ГДК, потому что это настолько клевые раны. Там таз, вот Селесту тасовскую показывали как на ГДК. Там такой хайп прям. Тасовская Селеста — это просто тоже совершенно уникальный ран. Выглядит просто потрясающе. Пока что идет спекция добежать до босса. Тасовская Селеста научила раннеров мувменту, который они считали невозможным. Это прям бодро. Вот здесь вот раннер отмечает то, что Тас вот в этом вот моменте использует дэши и тайминги так, чтобы просто до дэмэдж-бусте долететь до конца секции. Это прям монструозно. Catfish в качестве босса. Мы сразу же переключаемся на нашего замечательного персонажа, который добьет эту бедную рыбку на 20 хп. И все. До свидания. Zero просто unstoppable машина. It's really nice how they recreated all the music from the SNES and other games in this game. It just sounds so good on a GVC. And more fast text, why not? We come up to my favorite stage of the run, I believe, which is Blast Hornet. This is an entirely unique stage, not based off the SNES game. It uses the PSX music, which is the better version of the music. And it's incredible. So the spycopters, which are the B things at the start of X3, are our platforms for this. It's an air fleet rather than a boring airbase. И здесь довольно-таки много вертикального мувмента будет, потому что мы на таком вот пчелином флоте, осином это скорее флоте. А, это бис, пчелы получается, пчелины все-таки. Ай-яй-яй-яй. Все, в порядке. Раннер не упал. Было бы грустно, если бы он совсем вниз упал, но ничего. Все. Замечательно. Он благодаря тому, что прыгнул налево и подпрыгнул с помощью
второго дэша Мегамена скипнул всю секцию платформинга слева. Отличная оптимизация. Маленькая, но крайне эффективная. Used a lot in the TAS and are the fastest way of movement generally speaking, but not relied upon in RTA. Still cool when you can get it though, because you just move in like like your little bunny rabbit going through the actual game. We now have the body part for 0, which reduces damage by half, which is quite nice and useful for the rest of the run. The reason why this routing is like this though is because the main mini-boss that has random nature is. И сейчас будет мини-босс, который довольно-таки сильно раздражает, потому что у него есть рандом в поведении. О, отлично. Лучший паттерн — это 2 влево, 2 вправо. А самый худший — это сразу ресет, потому что он делает 4 шота и только потом появляется. Ну, это не совсем дабл-джамп, это был ресет именно джампа от стены. Абьюз такой. Это именно неполноценный дабл-джамп. Так, получится? Не. Ничего страшного, придется добивать вручную. В идеале раннер при приземлении этой осы на уровень земли должен был уже иметь у нее 20 хп, чтобы вшотнуть ее, но, к сожалению, цикл немного не удался, поэтому пришлось ее добивать в полете. Okay, so next up is... I only know him by his Japanese name, which is Sonic Ostrich, which is really funny. Overdrive Ostrich, that's the English name. This is basically an auto-scroller with a really nice... И сейчас будет автоскроллер, поэтому можно отдохнуть, в конце будет красивый damage boost, но ничего особенного нас не ждет. Сейчас, кстати, раннер говорит интересную особенность, то, что не надо нажимать атаку для атаки, потому что на этом транспорте быстрее нажимать вверх, нежели нажимать атаку, потому что вы не останавливаетесь на земле для атаки. Идеально? Дэмэдж бусты просто превосходно прошли. Ох, вот это было близко. Замечательно. Просто отличное прохождение секции. Что? Мы получили лучшую способность за Зира, шлем. Теперь мы можем головой открывать замки. Поздравляю. В общем-то, сейчас Пеппи чилл тайм, потому что ничего не будет происходить. О, извиняюсь. Извиняюсь. Произошло неожиданное. Ох. Кто-то отвлекся на донаты. Ай-яй-яй. Let's go focus. So cool to see an Xtreme game on the GDQ stage. Good luck with quickly taking the board behind all this. It couldn't possibly be Sigma. No, never. Spoilers. Got $25 from Knack saying single-handedly bringing non-standard games back into the mainstream. The legendary FocusSight. There you go. Thank you, everybody. Gosh, a lot of really close friends there. Thank you so much. I'm honestly blushing, but you can't see. И у нас появляется механический страус. Ну ладно, это... Да не страус, это механический страус. Вау. Вот это тайминг он сейчас поймал идеальный. И сейчас мы просто его шотнем. Перфект. Он один раз умер, конечно, но ничего, бывает. Это марафон. Это не Мегамен, это Zero. В Мегамен Xtreme 2 у нас есть возможность переключаться между Zero и Мегаменом в любой момент. So those of you familiar with Mega Man X1 might recognize this isn't Flame Mammoth's theme. This is actually Launch Octopus's theme. In the Japanese version of Xtreme 2, they swapped those two for some reason. So
the water stage has the fire music, and the fire stage has the water В music. японской версии, кстати, перепутали музыку между... Как они называются? Между двумя уровнями. Между уровнем механическим и огненным, и водяным, и в огненном мире играла музыка водяного, и в водяном огненного. Это поправили в другой версии игры. Интересный факт. И сейчас damage бустом скипаем кусочек локации и обузим джамп от стены. Quick thing about wall jumps in this game, it might just seem like spamming the A button is the best way to go forward, but it is a certain rhythm you want to get into to stick back onto the wall. Сейчас, в общем-то, раннер говорит то, что кажется, что он просто машет кнопку прыжка, чтобы прилипнуть к стене, но на самом деле вам надо соблюдать определенный ритм. This is a nice section to try to get momentum jumps because the lag is really high, so let's see how many we can get. Вот комментарий про Unity 144 Гц меня настолько сейчас развеселил, потому что это абсолютно невыполнимые требования. Игра не на Unity, да еще и в 144 Гц в расчете, без локов FPS. Это как так? Еще и платформер, да не. Unreal. Быстрый шот босса. Довольно идеально. Ну, спрос на мегаменов есть. Все-таки был человек, который заявлял, что он как-то связан с мегаменами. А потом оказалось, что он не особо к мегаменам и был причастен вообще. Выпустил довольно-таки посредственную игру, похожую на Мегамен. И о игре все забыли. I'm going to try to use these bats here to grind souls. So one thing I haven't mentioned yet is that we actually do need about 100 souls from luck. The individual souls, the ones either health or weapon energy, will give 4 souls. The doubles will give 8, and the triples will give 16. We need 20 from luck, or 200, can't speak. 100 from luck there. We also can get some throughout the stage. Those big or yellow ones give us 20. So just using some of the enemies here to drop that was probably enough to actually get me here. We're going to do a damage boost here. Oh, can we make this? Okay, good. More damage boosting here. This is going to seem really treacherous, but trust me, it works. I'm just going to switch over to here, walk. Oh, come on. I was trying to walk really coolly into that, but that didn't quite work out for me. This is the head parts, which again are completely useless because we already did that as 0. But we still need to get it anyways for X for 100%. Switch on over to 0 at the top of the screen here, and let 0 finish the stage. Once again, we want X to defeat this boss, though, not for a requirement for 100%. Пока стабильность. Одна смерть всего лишь. X, you actually can't beat this category, which is quite odd, but it's just something that's required. Whereas this one is more so for convenience for the next boss we're gonna fight, which is the last Maverick on Octopus. So we have Neon Tiger here. Neon Tiger. Сейчас нас ждет самое интересное, будет ли босс противным и вредным или нормальным. Начнет ли он с он начал с огромного прыжка. Сейчас сразу пришлось использовать спешл. О, как же босс троллит. Ох, и раннер еще один раз. Ну, ничего, не страшно. Не страшно. Бывает. Не идеальный файт, но вполне себе терпимый. Another fast text. That's probably half of them, which is better luck than I usually get. Pretty good. We always love when 8 seconds get saved. So here we are with Launch Octopus, who is playing the Fire Stage theme, which I didn't notice this until 4 years later. After I started running this game, I was like, wait, you mean that? There's a really interesting aspect with the water physics here. So if I'm in the air, air dashing and all sorts of dashing will be faster than in the water.
if you maintain your momentum from the air using momentum jumps or other features, you actually continue the air momentum into Сейчас the Ран water. рассказывает о том, The как path работает here, the физика воды. fastest pace to go through Если is вы just doing a сохраните, dash up top, прыгнете в and воздухе swinging и that ball опуститесь into в the воду, water, то which is air really моментум, difficult ну, to do момент in движения normal воздуха, conditions. ускорение, But I can still инерция do an air dash сохранятся в here and воде. still get the air momentum, of Так course. что And that saves a few это seconds, экономит несколько, actually. ну, пару And секунд, then как up он top говорит, here, few we do the same seconds, mini-boss именно as немного X1. совсем. Show the one up top here, and we're just gonna wail on him. Slide down, we have the air momentum still. To get through here, we have a secret boss here, which we'll also fight again later on in the stage. Make sure to air dash after you fall here so you don't hit the spikes. Так, You want to get the drops идеально possible that файт they give прошел. so that you can get more souls, of course. I'm not getting that one, that's too scary for Всё. me. Перфект. Dr. Light is gone, apparently on the bottom screen, if you do that. And this is the final X upgrade. И for the последнее armor. обновление This для gives him, Мегамена. the reduced damage for the same body part. And also something known as Gaia Crush. Gaia Crush is like a worse zero final that requires damage to actually charge, so it's not really used in the run. It's the same one as an X2. Doesn't really have the same effect, though. We're gonna go down here and let the fish take us on a journey. This is the faster route. There is a mini-boss up top, but that is much slower. And we're gonna fight the same mini-boss we did before. I Так. want it to come over to me on Сейчас the надеемся, here. что мини-босс отлично. Yes, good RNG. Он сразу подъехал вправо, это важно, That. потому что если бы он Should be поехал влево, down то now. мы бы We're gonna подставились switch to Raycall. и We're gonna попали pick бы up в личный whatever цикл drops. этой Hopefully it will be рыбки enough souls. I will плавающей. know when I finish the next boss if it was enough souls from luck. Gonna get over here. And Rayclaw is super useful, not because it's the weakness for Launch Octopus specifically. Rather, instead, it is an environmental effect. So, when a sharp object meets a metal octopus, the natural solution is calamari. So we're gonna just use it to disable any attacks from Launch Octopus. And before he can even attack again, he's destroyed. Really nice strat that you can do with Rayclaw, and it doesn't lose that much. It in fact saves time, even though you're having to defeat Neon Tiger as X. And that's all 8 Mavericks completed. Pretty good time. And another fast text for good measure. That's probably the most fast texts I've gotten. We still don't know why it happens. If someone wants to look through the RAM of the game while it runs, be my guest. That was a weird face. It showed Gareth and Berkana on the bottom, but I don't know who else was there. That was weird. So we now have the Gareth and Berkana Fortress stages. I just had something bad happen. That's okay, though. So Zero Sprite is so big that trying to board that first В действительности, я вот все думаю, что можно объяснить о Мегамене, вот именно об этой части Мегамена, и понимаю, что в действительности особо сказать нечего сейчас, потому что максимально стандартный ран сейчас идет. В действительности, это даже Мегаменом сейчас тяжело назвать, потому что бег слева направо и абуз механик воллджампа довольно-таки хорошо смотрится в ТАСе, а с точки зрения рана это повтор того, что мы уже видели, механик, который мы уже повторили много раз. Really would like some consensus here. This is Velgarder. I have no idea which it is, but it doesn't matter because the same pattern we can do again. We're going to use Drill Crush instead because the hitbox is so low that we can't use jump slashes, and we use 2-0 finals. We have enough souls from luck, I'm pretty sure. Looking at that there. So there we go. That's Velgarder, the first fortress stage done. Thank you for that. I guess we just, whoever yells loudest is correct. So I heard dog. So there we go. It's dog. So we're going to switch over to X here to do platform skip. This is another nice bit of damage boosting. So I'm going to fall off here. I'm going to board this platform for a little bit, do the air dash, hit this bat, jump here, double tap down. The extra height allows us to go across the extra distance that X has allows us to go across that instant kill. And gives us what we need. So this is basically just platforming we've seen before, using the up dash and some vertical stuff. So if you have another donation or some announcements to make, у нас наконец начинается финальная стадия рана. Saying always amazing to see Focus's passion in every run, hoping for an awesome Mega Man block. Thank you so much.
Потому что большую часть мы уже пробежали, практически все апгрейды собрали, и это просто замечательно, потому что мы начинаем двигаться к более интересным боссам и механикам. It's actually inspired at this point off of some of the graphics in X4, a PSX game. They managed to downscale some of those graphics to the Game Boy Color. Oh, also the Fire Wave returns because... Ох, этот огонь восхитительный. We're gonna take damage off of this, or I guess we won't, never mind. We want to finish this as X because, or we want to do this entire stage as X so we have stuff saved for zero, health Сейчас мы всеми силами играли за Мегамена, потому что нам надо максимум хп оставить за Zero. Two faces, both have 16 HP. Zero final does 6 HP every time, so you want to get close enough so that it hits both. Then go back. The spike is actually instant kill at lower Вот это вот пика, которая у босса есть на уровне земли, тебя ваншотает, поэтому под нее лучше не попадать. И как видите, сохранить кучу хп для нашего Зира было очень важным, из-за того, что мы сейчас очень сильно пострадали. Alright, I'm ready to buy things, I think, though. I think I'm ready to buy things for the rest of this run. So this is an interesting point in the run. Normally, in X mission and Zero mission, which are the default modes, they would split off into two sections where each character versus a different one of those main bosses. At this point, it actually matters which character you finish the start of this third section with will determine exactly where you go in the end. So, if you finish this section as Zero, you'll go to the Gareth state, you go to Gareth's section. Or if you finish it as X, you'll go to Rakana's section. We want the latter, because it's the most efficient. We also bought some more parts. Пока еще не было. Босс-раш мы вот скоро подходим, потому что как только закончится основная игра, начнется босс-раш. Причем мы увидим два босс-раша. По классике босс... Так, подождите, я попью водички. По классике босс-раш самой игры. И поскольку собрали Donation Incentive, мы увидим еще босс-раш непосредственно Mega Man Xtreme 2, который для нас выступит замечательным примером, потому что там будут боссы Mega Man Xtreme, именно оригинального. Да не, могут. Second reason is there's actually a secret capsule in this stage, which contains, believe it or not, the Shoto moves, the Shoryuken and Hadouken. Сейчас Раннер говорит, что на этом уровне находится секретная капсула, в которой хранится Шаурюкин и Хадукин. Да, это стритфайтерский. So for the longest time, we were just doing the refights as Zero because, oh, they're pretty quick. He has 6 HP of damage every time we jump slash. It's really efficient, actually, to use the Shoto moves for those ones, as we'll see later. I'm going to do some quick menuing and switch to a different part, Hypercharge, when we start the next section. And that allows us to... Ouch. So we can press restart, and this game, every time you've seen the white flash, it's actually auto-saved our progress. So this is legal in runs. I'm allowed to do this, because it's a base feature. It loads us back to the last checkpoint we were at. Ах ты ж хитрющий, Ран. Он, короче, помер, но из-за того, что мгновенно нажал кнопку «Рестарт», игра его бэкнула на последний чекпоинт, на котором он был. И это абсолютно легально, потому что это ингейм функция, он не нарушает никаких правил. Так что Ран легитимен, все нормально. Правда, это все равно ресет был. Oh, it's not fake down here. Yeah, it's fake in the middle, but the last two don't exactly qualify. Ай-яй-яй. Он сейчас должен был попасть в секретную часть, но промазал немного на пару пикселей, из-за этого умер. Еще раз повторяем. Тихо. Оп, идеально. И все, он получает Shadow Move. So we're going to use this later in the next stage, but we're not going to use it against Bracana here, because Bracana only takes 5 damage. So, в следующем бою мы их не используем, потому что они нанесут всего лишь 5 урона, но на всех рефайт-боссах они будут наносить, по-моему, 16 суммарно. Я, если не путаю цифры.
Так что So now Berkana, пока что не увидим, а вот на if you fail Next, that, да. then you will hate this boss. А по This boss классике, uses это that же method, либо namely, текстовый protect гайдик the был, либо spike кто-то в from getting журналах, hit. либо кто-то случайно упал и рассказал. To Классика disable же buttons, 90-х, this is okay. нулевых, So if you get hit by A, когда you have the A button disabled. многие If you hit секреты by B, ходили you have the как B button местный disabled. слух, So никто не choose знал, A, правда это или spike нет, with по this типу damage. но The босса thing is, принца however, this Персии, boss который can отличается jump от того, immediately and что will hit как бы her, был в within 5 действительности, и damage никто не верил, что есть драка с Дахакой, но в действительности она была, потому что надо было собрать условно все There фонтаны. we go. That's Berkana done. Классика, классика. Yeah, this stage is a little bit tense in marathon settings, I find, because it can do a lot. So we're now entering. I thought that was the end of the game. I thought Berkana was the final boss. Oh, okay. I guess it was Sigma all along. I should have, Всё, seen мы that. нашли финального босса Сигму. We are actually fighting Sigma. Ай-яй-яй, Behind за the всем tunnel, стоял I'm gonna Сигма. I'm Ай-яй-яй-яй. gonna do menuing here to switch my parts, unequip both, then equip +2 and hypercharge. And as in addition to that, we're going to Сейчас go мы to увидим the менюинг. auto stream so that we can immediately Обожаю change менюинг. the auto charge settings. So this will look pretty quick. I'm gonna go over here, then into this, go down, press A, B, B. There we go. Pretty quick timing with that menu. Вот это был менюинг, так менюинг. Несколько секунд, хоп-хоп-хоп, и все готово. Идеально. So it's a good 3 minutes or so for donations. Awesome, Focus. Thank you. We got ourselves $12 from a very good friend of ours, Tempest Mask 1000. Says to finally see Mega Man Xtreme 2 on a GDQ schedule is a dream come true. And if only I could be there on that hype couch. I adore this hidden gem of a Пока что game. читают Both as the классические first донаты с Xtreme I owned благодарностями. and my debut speed game 2 years ago. Крайне удобно. It led me to meeting Focus, a super epic pal of mine that I couldn't be any more prouder to see rep this game on the live stream. И начинается босс-раш. Rock on, friendo. И, как видите, мы спамим Шоурюкин Хадукин на боссах, потому что они наносят отличное количество урона. You can continue on, sorry. We've also got $100 from Ender Dragon. Says, always love the Mega Man block. Seeing games I struggled with being done so masterfully is always fun. Gotta go fast. Wait, that's the wrong blue guy. Донат gotta go fast. Оу, это не тот парень. Нормально. Нормально. Aw, yes, of course. Have to rep my Silver Boy Silver. Once again, we do that. We swap back to here, and we just do 2 Shoryukens. Shoryukens are faster because there's no startup time. Так, пока что Hadoukens идет have a босс-раш, little bit of мне startup надо time. несколько секунд There are a few отойти. bosses where Hadouken is partially useful. I think the most important one is over to the left here, Wire Sponge, because Wire Sponge may just do a horizontal attack, but if he does the vertical one, I can just use Shoryuken twice. So let's see what he gets. Okay, so I want to use the Hadouken for that, just because, yeah. There we go. Yeah, if you have any more announcements or donations to do, feel free to give yourself about a minute or two. I appreciate it. We got $26 from Diamond. They say donating one more time for my longtime friend Focus. I know you'll knock it out of the park, my man. Looking forward to seeing the funny trick that you found at the end. I haven't actually mentioned this yet, but there was a recent credit warp in this game. I found it very recently by accident in practice for this event. It can be done here, but it's not allowed in 100%, so we don't do it. But if I have time after my other incentive, I would love to show it off. It is possibly the funniest credits warp in the entire history of speedrunning. But yeah, this might look like it might miss, Так, but the hitbox босс-раш is почти on закончился. the lower part of Механики используются все те же, с учетом того, что у нас есть мув, которого у нас быть не должно, по идее. we're getting up to the last refight, by the way. Последние And 3 then we боя, have и Sigma будет in босс two Сигма. phases. I will warn everyone though that this is probably where the flashing gets worse. Like, if you thought it was Шоурюкин, before, Хадукин, I, like, need to mention наши that лучшие these are друзья, sensitive. работают просто Be careful восхитительно. with this next part. So, we've just finished the refights, and we're going to go up as X, but switch to 0, because the biggest weakness that Sigma has is an attack we've not used yet as 0. He is weak to the air dash slash, which is double tapping A and then immediately slashing. So you can see the usefulness of Drill Crush there. It does 5 damage normally, but with the parts we have equipped, it will do 8 damage, which means you only need to jump air dash slash him a total of 4 times to kill. This first phase is really simple, and you'll recover health afterwards. So you can just immediately double tap A and attack over and over again. Really, really quick. Be very careful with this next part. Every single time we attack him, it flashes.
So when he's yellow or blue, he's weak to X. When he's pink or like red, he's only weak to 0. В общем-то, надо менять периодически персонажа в зависимости от цвета босса, потому что он меняет свою уязвимость в зависимости от того, какого он цвета. Oh, that was so close to not hitting almost. Okay, want to do that. Avoiding the orbs is really difficult. So, oh, that wasn't the final kill? Okay, we're gonna go here. Time is coming up very soon. Так, скоро у нас будет время, надо готовиться, ребят. Ставочники должны готовы быть к пузырикам, к расчету пузыриков наших, а мы должны быть готовы ко времени, потому что босс практически умер. Switching to 0. Okay, so we need to be careful with this attack. If you get caught underneath at the wrong spot, you can instantly die. We have time coming up. Почти. Почти. О, Now. замечательно. Not bad. 37-40. Поздравляю. А, 37-55 даже. I'm happy with that. So that is Mega Man Xtreme 2. We of course have an incentive to do. We're doing the boss rush, and we're specifically revisiting the Mega Man Xtreme 1 bosses in this game. But before then, I want to quickly just show off this credit swarp, because this credit swarp is really odd. If I load into this part here, and then load into the final save, we're going to redo things, surprise at Sigma again, and then we're going to go over to the any refight, actually. Any single one will work. And also, this only works in the Japanese build, I should mention. So, as soon as we get to that refight, Как же было близко. and this might sound a little odd that this works. You want to press Конечно, да. you just want to quit the game, and you'll see what happens as soon as we do that. You saw the credits screen just there, and so you know what the credits look like. We're gonna dash through here. I'll do Flame Mammoth, why not? So we're gonna pause, press exit, and credits. Нам показывают кредит. The reason why this works is the game just spawns you back in the former boss arenas from the previous stages. And in that previous stage, the exit button is usable. With the exit button being usable, it, I think, just forces completion of current stage. Unaware current stage is just the final Sigma stage. So that's a new category invented. But while we're here now, we're going to go to the back, and we're going to go ahead and do the boss Теперь rush. босс раш. So, I just want to hear from the crowd. I'm going to choose which character specifically. I just want to see which one do you want, X or 0 against these bosses? That sounded like Он спросил X или Zero, и все кричали в основном Zero. Zero or X in the main story. I want to do it as 0 here. So we're going to go down to the bottom option. I'm going to hold select because that actually gives you all the parts and weapon upgrades. Which, I mean, we did 100%. I feel like I deserve this cheat. We're going to go through. Time will start. Он сейчас зажал старт, чтобы открыть все апгрейды сразу, потому что в любом случае они сделали 100% ран. Так что будут непосредственно быстрые выносы боссов. As well as, I'll do Hyper Dash. This one's too expensive to get in the main run. It just costs way too many souls to get, but it will improve your dash. So let's begin in 5, 4, 3, 2, 1, go. This is Spark Mandrill, and this is actually the same order that the boss rush is in В общем-то, the same capsule order. последовательность боссов в Xtreme 2 такая же, как в Xtreme 1, за исключением того, что после всех боссов Xtreme 1 пойдут боссы Xtreme 2. Base damage. I actually don't use the weaknesses on most bosses. We go like that. So 0 here, this is what we formerly did on the bosses in Xtreme 2. We would just do 6 jump splashes to kill. Right over here to Chill Penguin, everyone's favorite, except not in this game. The Xtreme 1 boss for this is really annoying for a plethora of reasons. Mainly that. So if he does this attack, he'll be completely invulnerable, which is really frustrating. Можно посмотреть на несколько новых боссов. You can also be invincible throughout that, and hopefully this will kill. No, in the same pattern again. Ooh. There we go. В действительности часто многие боссы повторяются по серии Mega Man, пересекаясь с тем, что уже было когда-то. Так что иногда
We're gonna go over to one of my favorites, Morph Moth. Можно узнать It's боссов an SNES game. из предыдущих частей серии или будущих, и всегда можно сказать, что это отсылка. It's kind of impressive how they brought back all the bosses, despite this being a slightly different engine. Here we go, Morph Moth. We're gonna go, I think I'll Этот go for босс-раш this закончится минут за 10. is Все довольно быстро и просто can't будет. even see on screen at the moment. Кстати, можно очень быструю ставочку There's за a crash for a second. этот. 8 или 9 минут закроет босс-раш. 8 или меньше, 9 или больше. Okay, so he's now gonna go from the top, just like in the SNES game. We want to make sure that we hit him like that. Hyperdash is really strange, though. It'll actually lock you into a certain distance of dash. It is slightly faster, but it also goes slightly further. So if you mistime Hyperdash, you'll actually end up falling right off the platform there. We now have Magna Centipede, one of my favorites. In Xtreme 1, Magna Centipede actually has the ability to remove your charge shot. And unlike Xtreme 2, the base weapons in Xtreme 1 are very weak. The main weapons in Xtreme 1 only do 1 Easy. HP of damage Блин, for как же both хорошо regular идут эти shot боссы. attacks and this first charge level. It also only does 2 damage for the full charge shot. Weaknesses do 3, and charged weaknesses do 4, which is very slow compared to Xtreme 2 because of the part system. В общем-то, боссы в основном проходятся по пути абьюза их циклов. Именно заставлять их делать атаки, которые нам нужны, чтобы нанести им циклические атаки в правильной последовательности по таймингам. И последний босс Xtreme 1, если я правильно помню, это броненосец. Некоторые, кстати, слабости, которые есть в Xtreme 1, не присутствуют в Xtreme 2. There we go. Up to the top right here, we're gonna get, or no, no, that is the right part, okay. Oh, they switched the order a little bit. Okay, this is actually Wheel Gator, who is the most annoying boss. But if it follows the same logic as Xtreme 1 does, I should be able to attack him while he's underground, while he's underneath this lava, which looks more like lava. It just looks like blood in the original Xtreme 2. No, the logic works differently here. Okay, so in Xtreme 1, using Zero Final, which is a move that X has access to, will actually allow you to attack him from underneath the lava here. Not possible in Xtreme 2, that's very odd. Так, ждем, пока крокодильчик вылезет из-под воды. Come on here. О, идеально. There we go. That's probably my least favorite boss in Xtreme 1. Студия, да, в лесу сидят. Диван забрали, оставили лес. Почему нет? How close is that with RTA actions? I'm curious. Pretty close. I think that's a PvP Всё. for that one, honestly. Easy. It's hard because no one really routes these boss attack modes. They do have higher leaderboards. 4:22. Pretty neat. So yeah, that has been me with Mega Man Xtreme 2 on the Game Boy Color. I'm really thankful, of course, for this run because it's been a lovely opportunity to show off something really unique in the Mega Man X series that no one Ссылку на мой before. канал можно особо не спамить, I потому wanna что я give a тут shout out, еще of course, надолго. to all the people Нас who ждут donated, еще all the два people who мега-мужика. there, which made me really happy. I wanna give a shout out to Papat. Мега-мужик пятый и мега-мужик второй или третий. Ну, сначала будет второй или третий, а потом мега-мужик пятый. Так что еще двух мега-мужиков надо будет как бы откомментить. I also want to shout out Fastest Furs, which is the organization that I work for. We do 2 annual speedrunning marathons a year, supporting various causes, including the OAR, the Organization for Autism Research. As someone who is autistic himself, I really love being able to support a cause directly through something I'm really invested in. Keep your eyes peeled, of course, for the В общем, классическая благодарность за донат. Ну, точнее, даже не за донат, а за то, что мы здесь поучаствовали. Ух ты, Мегамен 2 и Мегамен 1 практически нос в нос. 50